Hi all, welcome to Lowell Psycho. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഞാൻ യൂഷ്വലി പറയാറുള്ള ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഈ ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു സംതിങ് ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ജോബ് സെർച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് പ്ലീസ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വിഷ്വൽസ് ആസ് വെൽ, ബിക്കോസ് വിഷ്വൽസിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു യു. ഞാൻ ആ ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കയറണമെന്നില്ല. സോ വെൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് job search strategies based videos, please look at the visuals and അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക, യൂസ്ഫുൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ ഓൾവേസ് ഫോളോ വാട്ട് റിയലി സ്യൂട്ട്സ് യുവർ പാത്ത്. ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. താങ്ക് യു. സോ ഹിയർ ഇസ് ഇറ്റ്. Let me ask you a question. In your job searching, how do you decide which jobs to apply for? പല ആൾക്കാർക്കും ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസറാണ്. അവരൊരു ജോബ് ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സീക്ക് ഓർ ട്രേഡ് മീ. ദേ സീ എ വേക്കൻസി, ദേ അപ്ലൈ, ദേ റിപ്പീറ്റ്. ആൻഡ് ബിഫോർ ലോങ്, you might have applied to dozens of jobs and maybe even hundreds of jobs. ഈ അപ്രോച്ച് ഭയങ്കര എക്സോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. The problem is that it's very exhausting. You're busy, but you're not always moving closer to the companies you actually want to work for. This is where the target company strategy comes in. So, target company strategy in the പറയുമ്പോഴത്തേന് it means you choosing the companies you genuinely want to work before applying. So, instead of applying for every job you see, you identify target companies, you learn about them, you build visibility, you connect with people, and you apply strategically. സോ നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വേണമെന്ന്. ലൈക്ക് കമ്പനീസ് ഹൂസ് കൾച്ചർ, പ്രോഡക്ട്സ്, വാല്യൂസ് ഓർ വർക്ക് എക്സൈറ്റ്സ് യു, ദെൻ യു ഫോക്കസ് യുവർ എനർജി ദർ. The first reason the strategy works is that because it creates focus. Rather than spreading yourself across hundreds of random opportunities, you are investing time in companies that actually matter to you. And when your energy is focused, your efforts become more meaningful. You're no longer chasing everything, you're pursuing something very specific. I have used this strategy in the past because I wanted to identify companies. I wanted to get a list of companies that I wanted to work for. Like, ഞാൻ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഓക്ലൻഡിൽ ഈ ഏരിയസിൽ എന്തൊക്കെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ക്രിയേറ്റഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ പൊട്ടൻഷ്യലി ബി വർക്കിംഗ് ഫോർ. അപ്പോൾ ഇതിന് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ചിലപ്പം അവരുടെ ജോബ് പോസ്റ്റിങ്സ് അവർ എങ്ങും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് പോലും ഇല്ല. ദേ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദെയർ പോർട്ടൽ. സോ പീപ്പിൾ ഹു ആർ വെരി കീൻ അബൌട്ട് ദം, ദേ നോ അബൌട്ട് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദേ വിൽ റെഡിലി അപ്ലൈ. വാട്ട് ഐ മീൻ? സോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ദാറ്റ് ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക്സ്, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു വാട്ട് വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, I lost focus. The first reason this strategy works is that it creates focus. Rather than too many applying to too many places, you are trying to pursue something specific. Second benefit of the strategy is that it helps you research better. When you know which companies you are targeting, you naturally become curious about them. You start learning about their culture, their products and services, their technology, their future plans, their hiring patterns, and suddenly you are no longer an ordinary applicant. You are someone who understands the business. So ഫെമിലിയാരിറ്റി ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ആ കമ്പനീനെ പറ്റി ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നു, അവർ ചെയ്യുന്ന സർവീസസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു. ആൻഡ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഫോളോയിങ് ദം വെരി ക്ലോസ്ലി, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സോ ഫെമിലിയർ ടു യു. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസർ ടു ദം. The third reason this strategy works is that networking becomes very easier. Think about it. If you know which companies interest you, you can start following their employees on LinkedIn. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can connect with their recruiters, attend events they participate in, engage with their content, and build familiarity before a role even appears. That is much easier than trying to network with everyone. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കമ്പനീസിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കമ്പനീനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. ആൻഡ് സഡൻലി വി ഐഡന്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഈസ് ഈസിയർ. വി സ്റ്റാർട്ട് ഫൈൻഡിങ് എംപ്ലോയീസ്, വി സ്റ്റാർട്ട് എൻഗേജിങ് വിത്ത് ദം, we start
looking for events that this company is hosting. We meet people. അങ്ങനെ നമ്മൾ progress ആയി. Another huge advantage is application quality. When you understand a company really well, your application naturally improves. Your CV becomes more relevant. Your cover letter becomes more personalized. Your LinkedIn messages become more thoughtful. Your interview answers become stronger and not generic like other applicants, because you're speaking specifically to that company rather than using a generic approach. And പല ജോബ് സീക്കേഴ്സും അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ലൈക്ക് ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾ ബിക്കം ഫെമിലിയർ വിത്ത്. ഇമാജിൻ എ റിക്രൂട്ടർ സീസ് യുവർ നെയിം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്. They see you engaging on LinkedIn, on their company about us page. You are engaging. They meet you at an event. Maybe you attend a coffee chat with them. Maybe you connect with somebody in their team. Over time, your name becomes familiar, and familiarity creates trust. By the time you apply, you are no longer a complete stranger. സോ അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മളൊരു കമ്പനീനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നമ്മൾ അവരുടെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ engaging ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And suddenly if there is a fair or an event that the company organized, you go and say hi. I mean, this person will remember you because you have been engaging in conversations with them through LinkedIn or some other portal. So you don't look like a stranger anymore. You look like an enthusiast who really want to know more about the company and very keen to work for this company. So understand this. When you're not a stranger, this is very powerful in New Zealand. Many opportunities begin with relationships. People often think about familiar faces before they think about unknown candidates. So being known before applying can be a significant advantage. ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജോലി കിട്ടുമെന്നാണോ? അല്ല. There is no single strategy that can guarantee that, like if you follow a particular strategy you're going to get a job. There is nothing like that, but it does increase the quality of your effort, and often that's more important than simply increasing the number of applicants. So if your current approach feels like you're sending applicants or applications into a black hole, try something different. Choose your companies carefully, learn more about them, connect with their people, engage with them, build your visibility, and stay engaged. When the opportunity appears, you will be much better positioned to take it. So ഒരു ക്ലോസിംഗ് തോട്ട് പോലെ എനിക്ക് പറയാം, many job seekers, they really focus on finding jobs. The strongest job seeker focus on finding the right companies, because when you focus on the right companies, you don't just create applications, you create relationships, and relationships often create opportunities. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ വീഡിയോൻ്റെ എൻഡിൽ ഞാൻ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷ്വലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. So me as a job searcher is creating a target company list. You can create a list of companies that you want to work for, and then I start researching about them through their company websites and through the news and things that they are posting, and I start following their employees on LinkedIn. Then starts engaging with the company content, like കമ്പനിയുടെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ അതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ കമൻറ്റ്സ് പറയാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നു. And then there is this, I think the example that I have put here is Microsoft. I think the example looks really big. Now there is a Microsoft community meetup, and you go and attend the meetup, and you talk and engage with people, and then you create a connection, and then you're connecting with a recruiter. Or a recruiter or the person who is recruiting for the company, and you create a connection with them. At some other point, you come to know that their role has started with them, and you apply for that particular role. ഈ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ റിക്രൂട്ടറിന് അറിയാം, this is a person that I know, and we have connected in the past. The recruiter feels familiar. You are no longer a stranger. You are someone who has shown genuine interest in working with this company. You have already shown intent, you have already shown interest. So now, and that can be an easier pathway for an opportunity or for a potential interview. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. It's a very easy process. Like വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പനീസിനെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നമ്മൾ കമ്പനീസിനെ പറ്റി മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക.
ചെയ്യുക. അവരുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് വി ടേൺ ഫ്രം എ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രേഞ്ചർ ടു എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് വെരി കീൻ ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി. So when the right opportunity comes, they really will remember you, and you will get a chance to showcase your skills to work for that particular company. So this is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.